Добрый день. Простите, пожалуйста, за задержку. У нас небольшие технические были трудности. Маленький был перерыв между мероприятиями. Мы продолжаем нашу индустриальную программу Флоартианы и начинаем, с другой стороны, серию открытых мастер-классов. Я заранее прошу всех, кто сидит в зале, говорить только в микрофон. Микрофон будет у девушки-волонтера, поэтому не говорите без микрофона, потому что в трансляции потом или в записи просто не будет слышно, о чем вы говорите. А слушать ответ без вопроса обычно довольно непонятно. Вот. В этом году мы как-то вообще сконцентрировались именно на теме монтажа в плане наших образовательных мероприятий. И мы очень рады, что к нам смог приехать Сайкат из Индии, из Калькутты. Он не только режиссер монтажа, но и преподаватель и заведующий кафедрой монтажа в университете Калькутты. Вот. Ну, в общем-то, наверное, и все. Передаю слово. Спасибо большое. Рада видеть вас в Перми. Hello, hello. Yeah, how many are comfortable in English? Сколько человек в зале комфортно чувствуют себя, когда я говорю по-английски? Okay. So she will be translating whatever I'm going to say. Я буду переводить, тем не менее, все, что говорит Сайкат. Yeah. So, and the next question is, how many of you have seen the film Day After? И следующий вопрос: сколько человек из вас посмотрели фильм «День после»? Here and there. Okay, for the rest, it's not a film which you have seen. So let's see. Because I wanted to base this discussion on the film Day After, because that's a new film, first of all, and we need a starting point, because none of you have seen my work, and none of you have seen the work of the director also. So, yeah. Ну, значит, мы все равно начнем с этого фильма. Я хотела бы, чтобы он был базой для нашего сегодняшнего мастер-класса. «День после» — это новый фильм, и поскольку никто из вас не знаком ни с моей работой, ни с работой режиссера Камара Ахмеда Симона, то нужно познакомиться. Yeah. So, to begin with, I want to give you an introduction about how this happened, how it started. So me and Kamar Ahmed Simon, we have made 5 films together so far. And this being the second last, we also have made another film after this. And we started with a film called Are You Listening? And which was quite appreciated. It was shown in a lot of festivals all around the world. And we started with that film, and I'll explain how that started, so that we get the idea that how the director comes to an editor. Я начну с небольшого вступления, как вообще все это началось и как началась моя работа с Камаром Ахмедом Симоном, как с режиссером. На данный момент мы сделали уже 5 совместных фильмов, и вот этот фильм «День после» — это предпоследний фильм. Первым фильмом был «Слушаешь ли ты?», с него все началось, и он был очень высоко оценен на международных кинофестивалях в том числе. И расскажу, как мы все-таки пришли к идее того, чтобы друг для друга стать режиссером и монтажером. And Kamar somehow got to know about me somewhere in some European festival. He was moving around, and he had shot this film called Are You Listening? Then it had no title, and he was looking for an editor. And the people that he, by the way, Kamar comes from Bangladesh, and I come from India. So, are you aware of this country called Bangladesh? All of you are aware of this country, right? Just this question. Камар узнал про меня где-то на каком-то из европейских фестивалей. У него тогда уже был снят фильм «Слушаешь ли ты?», но у него не было еще заглавия. Он искал как раз режиссера монтажа. И я хотела еще уточнить, что Камар из Бангладеша, а я из Индии. Вы вообще знаете про такую страну Бангладеш? Okay, that's wonderful. A lot of people in India do not know where Bangladesh is. Многие люди даже в Индии не знают про эту страну. Anyways, so if I just go to the brief history of Bangladesh, it was definitely part of India, and after the partition in 1947,
this land, which is Bangladesh, became part of Pakistan. And Pakistan is like miles away. It's like you have a country in Moscow, and in Perm you have another part of that country, which is not connected. Nowhere, perhaps in the world, you have a country which is not connected, and a part is somewhere there. So Bangladesh used to be called East Pakistan, and that was a troubling thing that was happening. And in 1971, Bangladesh became independent and became a country. So 1971 is just few years ago that Bangladesh became a country. Поэтому я начну с какой-то короткой истории Пакистана. Пакистан был частью Индии. В 1947 году произошло его отделение, и он стал частью Пакистана. Чтобы вы понимали, Пакистан находится за многие мили от Бангладеша, и они не связаны совершенно, и, наверное, нигде в мире нет такой страны, которая из двух частей состоит, которые очень далеко друг от друга находятся. И Бангладеш в то время назывался Восточный Пакистан, и это действительно было очень тревожно и непросто. И в 1971 году, наконец, он отделился, получил независимость и стал страной как таковой сам по себе. Поэтому обращаю внимание ваше на этот год. Yeah, so what happened is that I come from India, and the part that I live is called West Bengal. This West Bengal does not have an East Bengal, because the East Bengal has become Bangladesh. So children actually ask that if I'm from West Bengal, where is East Bengal? There is no East Bengal. So the problem that happened is that India and Bangladesh was divided, and this was done by the British, on the basis of religion. So that became a problem. Muslims, mostly Muslims, went to East Pakistan or Bangladesh part, and the Hindus came to India or stayed back in India. I, being a Hindu, I actually come from Bangladesh, but my family, my grandfather was, as they shifted to India. So that is what happened. So I have my roots in Bangladesh, but I'm not from Bangladesh. So religion is a factor of tension between these two countries, and that is what also is underlined in this film and in other films also, wherever you have Bangladesh as a theme. Таким образом, Индия и Бангладеш были разделены, это было сделано британцами. Ну и если я из Индии сейчас, та часть, в которой я живу, называется Западная Бенгалия, спасибо. Западная Бенгалия, а Восточная Бенгалия, ее больше не существует, потому что именно вместо нее сейчас и есть Бангладеш. И разделены они были британцами по принципу религиозному, то есть все, кто исповедовал мусульманскую религию, были переведены, отправлены в Пакистан, а все, кто исповедовал индуизм, остались в Индии. И, к примеру, я, в общем-то, по корням своим из Бангладеша, потому что моего дедушку как раз отправили в Индию, поскольку мы исповедовали индуизм. Таким образом, религия — это очень напряженный фактор, в принципе, и он очень много освещается в фильмах и вообще во всех фильмах о Бангладеше. Yeah, and in 1971, there were a lot of things that happened, including the killing of the intellectuals, whoever used to study, whoever were professors, or as in people from the upper side of the society were killed, and that gave rise to a revolution, and which in turn gave Bangladesh the freedom. Anyways, so that is what was happening, and all the intelligentsia, all the intellectual people moved to India, and Bangladesh only had people, mostly laborers, mostly lower strata of the society. That is what was left in Bangladesh. So this is where Bangladesh started, and it went on. And now, of course, you have a lot of blooming talents in Bangladesh.
И в 1971 году, когда как раз и произошла независимость, отделение, много всего происходило, включая то, что было убито много представителей интеллигенции, профессуры, представителей высших слоев общества. Это как раз, в общем-то, дало толчок революции, которая помогла Бангладешу получить свободу. Таким образом, вся интеллигенция перебралась в Индию, и в Бангладеше в основном остались рабочие и представители низших слоев населения. Так все начиналось. This was in Bangladesh. This was the only revolution which was based on language happened in Bangladesh. So they wanted to save this as a language. So a lot of things happened. We are not getting into that. You can dig this history out later. But и в Бангладеше по факту была единственная революция, которая была основана на языковом принципе, поскольку представители Бангладеша хотели сохранить свой язык, и это тоже было одной из причин революции. And cut to Kamar looking for an editor, and he was not getting an editor in Bangladesh because most of the people do fiction films, ad films, and they do not understand what documentary editing is all about. So he was looking for an editor, and he came directly to my place. He got my address somewhere. He directly came to my place, knocked at my door and said, "Here I am. I am Kamar. I am trying to make my first film, and will you edit this film?" I was like shocked, as in, who is this person coming from Bangladesh, some other country, knocking at my door and saying that I want to take you as an editor. I said yes, let's do it. And he said that, he said that I have a deadline to meet, and it is within 2 months. Within 2 months, I have to finish this film. And I said, okay, let's see. How much have you shot? He said, almost 170 hours. So, И дальше кадр номер 2. Камар ищет себе режиссера монтажа. Он не мог найти никого в Бангладеше, поскольку там в основном все занимаются художественным игровым кино, никто не понимает вообще концепт документалистики. И он пришел напрямую ко мне, где-то нашел мой адрес и просто постучался ко мне в дверь в один прекрасный день и сказал: «Здравствуйте, меня зовут Камар, я пытаюсь сделать свой первый фильм, можете ли вы помочь мне с монтажом?» Я, конечно, был сначала полностью в шоке, потому что кто-то приехал специально из Бангладеша, но я согласился и сказал: ну, давайте попробуем. Но он сказал: у меня есть дедлайн, мне нужно доделать фильм через 2 месяца. Я вот тут уже отснял 170 часов. So I said that 170 hours I need to watch each and every frame of your rushes, and then only I can edit, because I wanted not to do this film. So that was my excuse. Because some young chap coming and saying that I want to edit with you, and of course I can't afford so much money, so you have to almost do it for free. And I was looking for things with which I can get away from this project. И я ему сказал сразу же, что мне нужно сначала отсмотреть все эти часы, весь ваш черновой материал, прежде чем принять решение. Я на самом деле думал, что это будет таким поводом для отказа, поскольку он явно молодой человек, он не может себе позволить оплатить столько моего рабочего времени. Я пытался слиться. And he was very upset. He went back to his hotel, came back the next morning and said that first of all, he said that I have this deadline because I have certain commitments. I think he had a commitment in Sundance or as in big places where he had taken money from, and he has to deliver the film. I said, okay, do it anywhere you want, but I'm not doing it, because if you do not allow me to watch the rushes, I can't do it. So next day he comes back and says that, yes, I want to cancel all my deadlines. Don't worry. Take whatever time you're taking, I need you, because you're the only person who said that I want to watch all the rushes.
Он поначалу очень расстроился, вернулся обратно в отель, но он вернулся на следующее утро, и я так понимаю, что у него были определенные обязательства, был такой дедлайн на 2 месяца, может быть, перед теми людьми, которые дали ему деньги на фильмы, и поэтому он должен был его обязательно предоставить, но он вернулся и сказал, что я отменил все дедлайны, и я хочу работать именно с вами, потому что никто из других монтажеров, к которым я обращался, не попросил отсмотреть весь материал, все, что я снял на черновую. Yeah. So, although I meant it, I really do not want to work without watching rushes, but I'm also trapped. I can't say no here. He said, take whatever time you are going to take, 6 months, 8 months, 1 year, but edit this film. So I started watching the rushes, and it was like an eye-opener for me, the way he has shot. And this gave birth to this film called Are You Listening? And later this film was premiered at Leipzig. It was got the I think Grand Prix at what's that festival? Cinema Duril, and it got the best international film award at MIF India. So it did well. Anyways, so let's just watch the trailer of this film, a crazy trailer. Just for you to understand the scope of this film. И он действительно имел в виду то, что он сказал, когда сказал, что вы можете взять столько времени, сколько вам потребуется. И тут я оказался в ловушке, потому что он сказал, нужно делать полгода, 8 месяцев в год, делайте, но, пожалуйста, я очень хочу, чтобы монтаж делали именно вы. И я отсмотрела весь материал, и так началась наша работа, и родился фильм «Слушаешь ли ты?». И впоследствии он также получил главный приз в Лейпциге на фестивале и занял также награду «Лучший международный фильм в Индии». Я предлагаю нам сейчас начать с того, что мы посмотрим немножко безумный трейлер этого фильма, и вы поймете примерно, о чем мы говорим. Yeah, the story of this, as in, how many of you have seen Are You Listening? Anyone? Okay, 1, 2, 3, 4. Сколько человек смотрело этот фильм? Okay, but the others do have a link. У всех остальных есть ссылка. Yeah, please watch the film if you can, because tomorrow we will need this film as a reference. Посмотрите этот фильм, если сможете, потому что завтра он нам понадобится тоже для работы. And the next question is, did you like it? И вопрос к этим людям, понравилось ли? Okay. There were like 2 moments that were especially memorable for me, and they've got one question. You've mentioned the language revolution, and I always had this question about language barrier between you and the heroes of the movie when you have been editing it. And I don't really understand. I don't speak neither nor Hindi or any other Asian language, so I don't understand how Bangladesh is similar with Hindi. Is it or not? No, Bangladesh, see, the thing is that the province of Bengal had Bengali as the main language. Oh. Okay, so when the partition was happening, the Bengalis were expecting that the partition will happen on the basis of language. Yeah. That the Bengalis will get a country and the rest will be some other country or some partition. But the division happened on the basis of religion. So it's Bengali on both sides. Okay, so I speak the same language. okay. Mm-hmm. But a different dialect. Yeah. So we have 1 language and 17 dialects. So And 2 moments that I liked, it was the first one is this after football match when да. Да, мне очень запомнилось 2 момента в этом фильме. Во-первых, я хотела уточнить, вы упоминали революцию и языковые проблемы, языковой барьер, и я хотела как раз спросить между вами и героями фильма, насколько вам сложно было понимать друг друга. К сожалению, сам я не понимаю азиатских языков, но насколько бенгальский близок
к тому, что говорят в Индии. И нам поясняет Сайкат, что провинция Бенгалия говорят на бенгальском, и она разделилась как раз посередине. То есть жители Бенгалии ожидали, что все, кто говорят на бенгальском языке, объединятся в одну территорию, но разделение произошло по религиозному принципу, поэтому на бенгальском говорят и в той, и в другой стране. Но у языка 17 диалектов, поэтому мы говорили на одном языке, но на разных диалектах. Yeah, and I'm asking it because there's a lot of talking in your movie. Okay. Давайте мы все-таки будем задавать вопрос на русском, чтобы у нас аудитория, которая там, тоже сразу понимала. А Маша будет переводить Сайкату, чтобы у нас технология не менялась. Если хочется, можно и на том, но на русском тоже. Хорошо? На русском. Так. Два момента, которые мне понравились. Первый был про после футбольного матча, когда они включают песню Шакиры с телефона, и кажется, там через мегафон, да, воспроизводится звук. Это был такой очень понятный интенциональный момент, потому что вот этот чемпионат мира 2010 года и музыка с этого чемпионата, она, мне кажется, по всему миру обрела такой культовый статус. Это было очень узнаваемо и приятно видеть такие моменты международного единения, которые помогают тебе встать на одну ступень с героями фильма. А другой момент, когда они слушали радио, это тоже была такая интересная интеграция в международный процесс и как они занимают такую активную позицию, даже находясь вот в статусе беженцев после разрушения, которое вызвало наводнение. Okay. Yes, I will come to your point. The thing is that what was happening there? As in, if I just for the people who haven't seen this film, what's the story? The story is about first of all, they are not refugees. They are from that place. They belong to that place. Yeah, what happened is there was a huge tidal wave that happened, and it swept away their village. And the village was underwater. So the entire village comes up on the dike road. You know what a dike road is? Dam, yeah, a dam. So you have a road on top of the dam, and that is where the entire village came and settled. And they stayed there for 1.5 years. And that is the film. So their stay on that dike road is the film. Да, я вернусь к тому моменту, который вы упомянули, но я сначала хотела бы объяснить и пояснить для тех, кто не смотрел фильм, о том, в чем, в общем-то, суть и сюжет. Я хочу уточнить, что эти люди, они не беженцы, они изначально живут в этой деревне, то есть они там постоянно проживают, но была большая приливная волна, которая смыла всю деревню, и они поднялись на дамбу, как самое высокое место, и вот на этой дороге, которая идет по верхушке дамбы, они осели и жили там на протяжении 1,5 лет, собственно, об этом и фильм. So this is a traumatic film. This is a film about people losing their houses, losing their land, and if seawater comes in, you cannot grow food or you cannot grow crops for another 10 years at least, because your soil is salted now. So that is also another problem. But the director wanted to make a film about the life there, not about their sorrows, but about the happiness that they have in that situation. And that gave rise to the sequences that you're talking about. As in sequence after sequence, it's all talking about the positivity of life and not that I'm helpless or I'm drowning, so I won't be able to survive. So this is not happening in the film. Это, конечно, очень драматичный и травматичный в чем-то фильм и ситуация, поскольку люди теряют свои дома и, в общем-то, землю, поскольку на той земле, где была морская соленая вода, невозможно выращивать культуры в течение 10 лет, и это тоже для них следующая проблема, с которой предстоит как-то справляться, но режиссер хотел сфокусироваться не на их страданиях и печалях, а именно на том, как они живут, как они находят какие-то радости в жизни, и поэтому эпизод за эпизодом мы видим какие-то теплые сцены того, как они ищут, за что, на чем сфокусироваться, чтобы не думать о проблемах, которые есть. Yeah, so that was a film which
which automatically connects because you have the emotions of the people. You know the distress that these people are going through. But that is not the case in this film. And Day After is a film where you do not have emotions because you do not have characters, you do not have anything to fall back on. Okay, so that was a problem. I'll discuss this. So between Day After and Are You Listening, Kamar made another film, which is again a very interesting topic, was made on the women police of Bangladesh. And have you seen that film? No. It's called Nil Mukut, Blue Helmet. No, you haven't seen the film. So, yeah, it's Blue Helmet. Okay. Да, это вот как раз, о чем мы говорили. Слушаешь ли ты это фильм, к которому ты моментально присоединяешься, поскольку ты понимаешь всю печаль и стресс, который переживают люди, но, тем не менее, фильм снят так, что не чтобы зацепить именно с этой эмоциональной стороны. И между двумя фильмами, которые мы упоминали, «Слушаешь ли ты» и «День после», Камар снял еще один фильм о женской полиции в Бангладеше, который назывался «Синий шлем». So, how do you see a policeman? How do you see a policewoman? You always see her to be very serious. You see her as a person who is going to catch you for something. But he followed a group of police who were getting trained to be posted in Haiti. So, somewhere far away from Bangladesh. Haiti is in Africa. So, as a part of the UN force, the United Nations force, they were taken as a group to Haiti and posted. So, they were going through a training. And there we find that the policemen or the policewomen are basically very, very normal human beings. They cry, they feel the pain, they do everything that normal people do. But in Bangladesh, when they go out with their uniform on, they are like invincible people. As in, they will have a personality with which you will be afraid of. Как мы воспринимаем полицейского или женщину полицейского? Обычно это кто-то очень серьезный, который может тебя поймать за твое нарушение, преступление, но Камар следовал со своей камерой за группой девушек-полицейских, которые только проходили обучение, и они должны были быть отправлены служить в Африку, Гаити, я так понимаю, на Гаити, в качестве части сил Объединенных Наций. И наблюдая за том, как они готовятся, как они учатся, мы можем увидеть, что они также плачут, чувствуют боль и, в общем-то, ведут себя как обычные люди. Хотя в Бангладеше все относятся к ним как к очень сильным, непобедимым фигурам. Let's watch a small trailer of this film and you will get an idea about what's happening. Посмотрим также короткий трейлер этого фильма. So it's also an interesting film. Interesting film in the sense very, very, very funny. So if you see this film, if you have the image of a police person in your head, so you will find this very interesting. Это очень интересный фильм, и даже в очень многом смешно. Если у вас есть какой-то образ полицейского в голове, то вам определенно стоит его посмотреть, и вы удивитесь. But yeah, so this brings us to the beginning of Day After. And so all these films were done, and there was one more film called Testimony of a Thread, and after this was Day After. So by the time we were doing Day After, we were wonderful friends, as in we have traveled the world with the other films, and we have been to places, and he's convinced that he's going to make films with me. I'm also hopeful that he will come to me for editing. So that is the relationship now. And with Day After, he comes up with a lot of philosophical quotes that this is that, that is that. So water,
the philosophy of water, the psychology of water, and all these things started happening. И вот эти два фильма и также еще один «Свидетельство нити» ведут нас к созданию фильма «День, после». К этому времени мы с Камаром уже стали близкими друзьями и много где побывали, чудесно наладили отношения. И он уже был убежден, что хочет делать фильмы только со мной. У нас уже были настоящие отношения. Поэтому, когда он пришел с идеей фильма «День, после», он очень много говорил о философском подтексте, о концепте воды, о том, что вода влияет на людей и как эта мысль может объединить фильмы. Yeah, so after 2-3 hours of masterclass with the director, I asked him one question: what is your first shot? And he is staring at me. I don't know, as in he doesn't know what is his first shot. So what comes in the middle? So he said, I don't know. So how are you going to end this film? I don't know. So this is where he is stuck. So this is where we started day after, and he started shooting. And as you can see, if you have seen, are you listening? And if you have seen Day After, he is a wonderful observational cinematographer. He never gets into the scene, he never interferes, and continuously shoots for almost 10 hours a day. So he just does not want to switch off his camera. So that is the way he shoots. So if you're following his rushes, you are actually there for the entire day. So he has got a crew with batteries and hard drives with him. So they keep on replenishing the hard drives and the batteries. И после нашего 2-3-часового разговора, мастер-класса с ним, с режиссером, я задаю ему вопрос: что ты хочешь увидеть в качестве первого кадра? Он смотрит на меня и говорит: я не знаю. Что ты хочешь, чтобы было в середине? Чем ты хочешь, чтобы фильм закончился? И вот здесь он застрял, он сказал, что он не понимает, и просто начал снимать. Если вы видели фильм, вы видели, что он строится как наблюдение, он очень кинематографичный, и режиссер никогда не вмешивается, он все время находится за кадром, он снимал по 10 часов в день без перерыва. Это именно тот метод, которым он снимает, он никогда не выключает камеру, постоянно добавляет новые батарейки, новые карточки с памятью и продолжает снимать. Yeah. So I started watching the rushes day after day, almost months after months. So, and when we work, we do not work together, as in we do not see the rushes together, we do not edit together, because he's from some other country and I am from some other country, and we only meet when we want to chat with each other with other things. So that is how we work. So when I'm working, he's not there. So it's full liberty for me. So how do I start? How do I start editing? What are the principles on which I'm basing my edit? That is what I will be discussing. Я начал смотреть отснятый материал месяц за месяцем отснятого материала. Мы никогда не работаем вместе, мы не отсматриваем материал вместе, поскольку он в одной стране, я в другой, и мы встречаемся только чтобы уточнить какие-то моменты, поэтому для меня в этом очень много свободы для творчества. И сейчас я расскажу о том, как я вообще начинаю монтаж, как я начинаю свою работу. Yeah. So the most important principle that guides me through this edit is a neurological discovery that was made in 1960s by a person called Paul MacLean. If you have heard about this person, he was a neuroscientist, and he came up with a very interesting theory of how our brain functions, and this applies to every style of filmmaking, be it fiction, documentary, anything. So he came up with a theory which is called the triune brain theory. Okay, and it's very interesting. He says that our brain has 3 parts, and it has evolved like this into the 3 parts.
Самый важный принцип, который меня ведет, основан на неврологическом открытии Пола Маклина. Оно основано на теории о том, как функционирует наш мозг, и его можно применить к любому стилю кинематографическому, к любому стилю съемки, будь то игровое кино или документальное, о том, что наш мозг эволюционировал. And it has three functions. No, it has 3 parts. 3 части у нашего мозга есть, которые можно выделить по функциям. Yeah. So what he says is that we start with a very basic brain structure, which is at the root of our brain, which connects to our spinal cord, and which is called the ganglia, okay, the reptilian brain. That is our basic brain, which actually allows us to do very basic things. Like if I throw a piece of stone towards him, he will just try to stop that piece of stone, right? This is a very basic thing that you do. Or if I have a fire somewhere here, and you will start running, okay? So there is a basic need of survival. So you want to survive. You want to survive, you want food, you want to survive, you want to live, okay? So that is the reptilian brain that we have at the very base of our brain, right? And this is called the reptilia, the ganglia. And as evolution happened, this is what he says, as evolution happened, we have the next layer, which is called the emotional brain. The emotional brain is called the mammalia, or the ways with which we can emote. So emotional brain is something that also affects the reptilian brain. So if I love somebody and I am departed from my lover, I feel like crying. A very basic thing that happens, right? So if you feel like crying, what is happening neurologically is that your emotional brain is targeting your reptilian brain, which is allowing you to cry. Yeah, it's called, it's how you become a mammal, because mammal has emotions. Основная структура мозга, она находится в основании мозга и связана с нашим спинным мозгом, называется ганглия. Она позволяет нам делать какие-то базовые основные вещи, ну, например, если в вас кинут камень, то вы его поймаете. Это в основном рефлексы. Если, например, в этой комнате будет огонь, то все побегут. Он отвечает за выживание, какие-то базовые потребности, такие как потребность в еде. И со временем, с ходом эволюции, у нас развился следующий слой мозга, эмоциональный мозг, который называется маммелия, и, как был комментарий верно сказан, от слова «млекопитающее». Этот эмоциональный мозг, он влияет на ганглию, отвечает за эмоции. Соответственно, если мы кого-то любим, этот человек уезжает, нас разделяют, то мы хотим плакать, мы испытываем какие-то эмоции. Эмоциональный мозг влияет на основной мозг. Reptilian brain. Yeah, so, and above that, you have something called the neocortex, or the newer brain, or the Homo sapien brain, which is your intellectual brain. So intellectual brain affects the emotional brain, that affects the reptilian brain. So this is the structure that he recommended, that he said that this is what happens. This was discarded. Within 7 to 10 years, it was discarded by other scientists, and they proved that this is a wrong theory. But as an editor, this becomes a very interesting theory for me. And as filmmakers, you will also find this theory very useful for certain reasons. I'll tell you why. It is that when something is intellectually targeted, that is, say, we are talking about a family which was somewhere there, and due to political reason, the family had to shift to some other place. So this is an information. This is an intellectual information, okay, which is going to target your emotional part of the brain. And if you feel like crying once you watch a film like this, then it is affecting your reptilian brain. Okay, so let's talk about horror film first. Horror film is a film, is a genre of film which does not cater to the emotion and the
intelligentsia. Okay, it caters directly to your reptilian brain. It's horror, and so it's universal. If it's something which is universal, it has to cater to the reptilian brain. Okay, so if I'm afraid of something, if I'm startled, if I'm affected by some basic thing like food scarcity, like wars happening, like people getting killed, these are issues or subjects which directly affect your reptilian brain, and you feel the effect. You feel goosebumps, you feel like crying, etc. И над этими двумя структурами есть неокортекс. В общем-то, это есть мозг, который делает нас homo sapiens'ами. Он отвечает за интеллект и за интеллектуальную составляющую. И на самом деле теория Пола Маклина, она была опровергнута уже через 7-10 лет другими учеными, но для меня она все равно является очень полезной по некоторым причинам, и я применяю ее в работе. Поскольку если что-то, мы получаем какую-то интеллектуальную информацию, например, мы смотрим фильм о семье, каких-то политических проблемах, по которым они теряют дом. Это информация, которую получает наш мозг через интеллект, и она влияет на эмоциональный уровень мозга. Мы начинаем чувствовать, что мы за них переживаем, и начинаем чувствовать, что мы хотим заплакать. И если мы действительно плачем, значит, эмоциональный мозг повлиял на базовую часть, на ганглию. И таким образом этот фильм и эта информация, она нацелилась и прошла через все ваши слои мозга. А если, например, мы говорим об ужастиках, как о жанре, о триллерах, он сразу же влияет на ганглию, на мозг рептилии, если проводить такое сравнение, универсальные импульсы, которые заставляют нас испытывать страх и, в общем-то, от каких-то базовых вещей, например, когда я слышу или читаю о войне, голоде, о том, как люди убивают друг друга, появляются мурашки, это сразу же работает наша ганглия. Yeah, so if you have a film which wants to get into your senses through the intelligent brain, it becomes difficult. Becomes difficult in the sense you need to know what you will affect your emotions. And the emotion will then affect your reptilian brain, and then you're successful. So what happens is, in a film like, say, Are You Listening, which is very basic, because it talks about food scarcity, it talks about people being displaced, it talks about people in distress. So there are certain basic things which you immediately connect. But Day After is a different film. Day After has to go through the intelligent brain and then seep in, okay, one after the other, because you need to understand contexts. You need to understand what is happening, why it's happening, and then only you will affect the emotions. And then only you will seep down to the reptilia. Okay, so whenever you're making a film, as in if you want to make it universal, try and cater to the basic brain. And if you want to make a film grow more in terms of intelligence, then you have to think of other methods. Okay, that is how you can decide where your film is standing. Yeah. И если фильм хочет задеть ваши чувства через интеллектуальный мозг, через неокортекс, вам нужно четко знать, через что вы будете подключаться к аудитории, через что вы будете добиваться их эмоционального отклика. Только тогда вы будете успешны, как режиссер, как создатель. Например, в фильме «Слушаешь ли ты?» мы сразу же подключаемся к людям эмоционально, потому что мы видим и понимаем их страдания, он нацеливается на нашу ганглию, мы боимся вместе с ними, что мы потеряем дом, что мы останемся голодными. «День после» совершенно другая история. Поскольку здесь есть уже какие-то философские и более интеллектуальные моменты, то нужно понять, как, воздействуя информация на неокортекс, добиться эмоционального отклика. Нужно сделать так, чтобы зритель понимал все те контексты, которые вкладываются в фильм, только тогда при понимании интеллектуальном он сможет почувствовать эмоции и какое-то сопереживание. Поэтому если вы хотите создать что-то универсальное, то нацеливайтесь на ганглию, а если хотите сделать что-то глубже, то ищите пути через интеллект. Yeah, so if I can give you an example, what happens is that if I throw a piece of stone towards you, you will try to protect yourself, right?
And if I now give you a condition that I will throw, but you should not do anything about this, right? If you love me, you will get hit. So your emotional brain is now directing your reptilian brain not to react, right? That is what happens. So if I tell you that, yes, I'm going to throw a stone at you, and you are saying that, okay, throw. I'm there to receive it. You will only do it when your emotion, this will not happen in case of cats and dogs. So if you throw a stone towards a cat or a dog, it will come what may, it will run away. Okay, and if you do it the 100th time, it will do the same thing. Because it does not have the other layer to direct the basic idea of resistance, right? But humans do not think this way. They can direct the reptilian brain to not act, right? And on top of it, you have the intelligent brain, which again can affect the emotional brain. That, yes, by default, I'm supposed to love my, say, mother, father, okay? It's a default emotion that you have. But what happens is, if my intelligentsia says that, no, you're not supposed to love your mother because of certain things, 1, 2, 3, 4, that has happened. So for these reasons, you are not loving your mother. So you are trying to negate a basic emotion that is there in your brain with your intelligent brain. Okay, that which is at the top. So from the top, it affects the emotion, and then it affects the reptilian brain, and that I'm not reacting. Okay, so that is basically how it works. As a theory, this is a wrong theory. But for understanding films and how they work, this theory works wonders. Okay, if you can think about it. Yeah, let her translate, and then I'll take your question. Если привести какой-нибудь пример попроще, давайте вернемся к камню, который я вас кидаю, как будто бы. Давайте теперь, если я кину вас камень, то вы увернетесь, да? Это реакция низшего мозга. Но давайте теперь поставим условие, что я вас кидаю камень, а вы не уклоняетесь, потому что вы меня любите. И вы тогда примете этот удар, потому что ваш эмоциональный мозг отдаст сигнал ганглии низшему мозгу не уворачиваться по таким-то причинам. И вы скажете, ну хорошо, давай, кидай, я согласен. И вы примете этот удар. Другие создания, животные, кошки, собаки, они не могут так сделать, потому что у них нету никаких высших слоев мозга, кроме ганглии. И даже если вы будете 100 раз кидать в них камень, они все равно 100 раз будут от него убегать. Но люди могут контролировать низший мозг, и эмоциональным мозгом они могут отдавать ему какие-то команды, например, не уворачиваться. Однако есть еще и интеллектуальный слой, высший, который может повлиять на эмоциональный мозг. И хотя по базовым эмоциям, например, я люблю свою маму, я для нее готов что-то сделать, пострадать, интеллектуальный мозг может сказать, ну, вообще-то по 1, 2, 3, 4 причине я не очень люблю свою маму, и, в общем-то, не обязательно мне принимать этот камень, и таким образом он может заставить отменить какие-то базовые эмоции эмоционального мозга, он находится в самой вершине. И основываясь на этой теории, мы очень хорошо можем понять, как выстраивать фильм и как делать так, чтобы он влиял на аудиторию, хоть и биологически, неврологически эта теория оказалась не признана. I think he has got a question. Вопрос. А можно тогда на английском потом переведу, а то мне некомфортно. Спасибо. The way you were talking about you can love your mother or not. I think Russian would be better. We negotiated about it. Okay. I'll translate it, yeah. Okay. The way you talk about you can love your mother or you can not love your mother, you're talking about how your neocortex affects your emotional brain. But I think as well it can work like some kind of shield or block against your creative effect that you're trying to make with your film. I mean, the more films you're watching, the less films make some kind of impression on you. So when you're making a film about philosophy or some hard things, doesn't it may disturb your idea, or especially when you try to affect through your neocortex to emotional brain? Can't it work like this way?
I'll give you another example, so just to make it Да-да-да, я simple. спрашивал про то, что вот он говорит о неокортексе, который воздействует на твой эмоциональный интеллект, эмоциональный мозг. Но я спросил, вот как он говорит о том, что есть любовь матери, и можно не любить также свою мать. Точно так же, чем больше фильмов ты смотришь, тем меньше фильмов какое-то впечатление на тебя производит. Твой мозг, он неокортекс создает какого-то своего рода защиту, щит, блок от вот этого эффекта творчества, который должен на тебя воздействовать. И каким тогда образом говорить о философских темах, а особенно как пытаться воздействовать на эмоциональный интеллект через какие-то простые образы, если со временем мозг зрителя, он там становится более критическим по отношению к этому всему? И как вот он пытается это преодолеть своим монтажом и своим творчеством? You explained your question, right? Okay. Yeah, I can give you one more example which will make this easier for you to understand, is that what will happen if there's a cannon blast just outside this hall? There's a big boom sound which sounds like cannon, right? War cannons. So what will happen? You'll be afraid, you'll be shocked, right? For a war veteran who was there in the Second World War, did a lot of fighting in the front line, maybe that will result in crying. Because that particular sound will give back his memories of war. Right? So how is this happening? The same sound for you is a threat to your life. Right? It's a threat to your life. You are trying to escape from it. For the person, for the other man, it is not going through his reptilian brain. It is coming through his intelligent brain. His memory, his emotion, and then affecting his reptilian brain and making him cry. Now you get the point. Now you get the two roots that you have. Right? So as an idea, what happens is when you're making a film, you should be able to reach the reptilian brain. And there you're successful as a filmmaker. Я приведу тогда другой пример, с которым, наверное, будет понятнее этот концепт. Что случится, если сейчас, например, за дверями нашего зала произойдет выстрел из пушки или взрыв? Мы все испугаемся, побежим, и у нас будет определенная реакция от низшего мозга, от ганглии. Но если бы среди нас были ветераны войны, возможно, сначала они бы начали плакать, и у них бы появились какие-то другие эмоции, потому что у них начали бы возникать определенные воспоминания и так далее. То есть у них бы сначала включился интеллектуальный мозг, потом эмоциональный, и только потом низший мозг. В то время как все остальные люди сразу же будут реагировать низшим мозгом. Точно так же, делая фильм, вам нужно обязательно через интеллектуальный мозг спуститься до ганглии, по-другому вы не будете успешны. Yeah, so with this as an idea, we started editing day after. That, okay, let us have sequences. When we had the first cut, we had 180 scenes, 180 sequences, which resulted in a film which is 4.5 hours long. So, big film. And what are we going to do with this? So we started to select scenes which will give you this idea of a flow, and we started to assess the scenes on the basis of what it is doing. Is it trying to get somewhere? Is it trying to affect the brain somewhere? Or what is it trying to do? So that is where we started, just as a theory. И вернемся обратно к монтажу, к эпизодам и к сценам, как мы их монтировали, выбирали. Из 180 эпизодов сцен, которые у нас были изначально, мы собрали фильм длиной в 4,5 часа. Что дальше делать с этим огромным фильмом? Мы стали выбирать те сцены и каждую сцену обсуждать, работает ли она на идею, дает ли она какой-то отклик, дает ли она возможность как-то повлиять на зрителя и какие мысли, эмоции и низшие эмоции она вызывает. Yeah, now let's come to Day After as a film. And for people, I just want this to be interactive. I want people who have seen this film to come up with a few questions so that we can start there. And then I'll go into the details of the film. И теперь мы напрямую перейдем к фильму «День, после». Я хотела бы немножко сделать интерактивный момент и попросить тех людей, которые уже посмотрели фильм, начать с пары вопросов и потом, чтобы мы уже углубились.
So anybody who has seen the film? Кто смотрел фильм «День, после»? Yeah, you can start with questions. Пожалуйста, задайте As in, какие-нибудь let's вопросы. start somewhere, otherwise Начнем. I won't know where to start. Откуда-нибудь, чтобы понять наш вектор. Добрый день. Вопрос, наверное, скорее всего, ответ на ваш вопрос, который вы задали вчера. Я вчера вам задала вопрос, а в чем же границы, размытые границы между игровым и документальным? Вы сказали, что в фильме были подставные актеры. И вы задали нам вопрос, подумайте над этим и скажите, кто. Вот мой ответ — это был актер, который просился в туалет на палубу первого класса. И, вероятно, политики. Спасибо. Yeah, you are actually right. Вы правы. Yeah, the politician was an actor. The politician who comes second, who comes next, who has the interview. And I'll tell you how this happened, how this was designed. So, see, he was shooting. He was shooting almost 10 trips that he has taken. He was shooting, and he was not getting anything concrete. Like, he was shooting people, and it's a very noisy place. It's a very, very noisy place because you have a paddle boat, and underneath you have a huge engine room. Okay, the engine is very, very loud, noisy, and you can't just record things. If you are recording with a camera, and I can see people talking, but I don't know what they are saying. That is what happens. So he had 6 lapel microphones, 6 wireless lapel microphones, recording all the time. Okay, and if I have this room, I select, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So give them the microphones, and let's start shooting. Okay, that is what used to happen in every case. And it was kind of not working because people come in, people get in to the boat, and then within 2 hours they are going to leave, and they are not going to come back, right? So how do you generate characters like this? So it was quite necessary, it became necessary for us, for the directorial team, to identify characters. The main group, the group of filmmakers that you have seen, the group of filmmakers who were making the film, the student project, they came once, but they were invited to come again. So that becomes production cost. So in the second time they were invited, they were bought the tickets, and they were part of the team. So they were doing just what they were doing, and they were asked to do whatever you can do, just go on doing it. Okay, that was the idea. It's not that the director was trying to manipulate something. So you are a team, so you do whatever you can do. That was the idea. And the politician came in as an actor. He is not a politician. He came in as a politician and was throughout a politician. As in, he was throughout his stay in the boat. He acted, behaved like a politician for everybody. Not only when the camera was on. He was a politician throughout. Now, what is happening is, when the politician comes in interaction with the team knows that, okay, I am rented. Okay, the politician knows that, okay, I am hired. But both of them do not know that the other one is hired. Okay, so when the group of boys, they are approaching the politician, they know that he is a politician, and they are going to talk like that. And when the politician is talking to the group, he knows that, okay, this is a stray group that is there. So this is how the interaction has happened. So in terms of the idea, we are getting close to reality, but it is, of course, created reality. It's not actually what should be a documentary like. Да, совершенно верно. Тот политик, у которого брали интервью в фильме «Ребята», он был актером. Как родилась вообще эта идея? Режиссер
Камар Симон снимал в течение 10 поездок, он ездил, снимал, и надо понимать, что пароход — это очень шумное место, там слышны педали, очень много шума от мотора, и он не мог записывать звук, то есть мы видим, что люди говорят, камера видит, что люди говорят, но не слышно, о чем они говорят. Он использовал 6 беспроводных микрофонов, которые он прикреплял к людям различным, и они записывали все время. Но это тоже не работало так, как бы хотелось, поскольку люди заходят, и через 2 часа они могут выйти, и поэтому не получается, в принципе, создать какого-то постоянного персонажа, да, с которым можно было бы зацепиться. Поэтому была принята такая идея. Мы должны были всей нашей режиссерской группой обозначить, что же у нас будут за персонажи, кто они будут такие. И изначально мы нашли группу ребят, которые снимали что-то на корабле, то есть они были реальными людьми, которые снимали, но мы с ними договорились, что они поедут еще раз, мы платили им несколько поездок и просто сказали: делайте то, что вы делаете, то есть они просто ездили и снимали, повторяли себя. Да, они понимали, что им платят за то, чтобы они делали, но им никто не говорил, что делать и как. В то же время был приглашен политик как актер, но он пришел на корабль, уже играя эту роль, и все время на корабле он был в этом образе, в этой роли. То есть он не играл только те 15 минут, когда они дают интервью. Поэтому так получилось, что ребята, которые снимают, они понимают, что им платят, что они внутри фильма, но они не знают, что политик также нанятый актер. И политик играет политика, но он не знает, что ребята, которые берут у него интервью, они также с нами в какой-то связи. Поэтому таким образом они и те, и другой играли достаточно естественно, и состоялось какое-то взаимодействие. Конечно же, это приближенная реальность, не полностью реальность, но тем не менее. Yeah, and another very beautiful thing that happened is that you remember the group of singers, the singing group, the band or whatever you call it. The group. The others were like they were begging, and the group of singers, the college goers or the young group that started singing with the guitar from the very beginning, and they had a fight at the end. So how was that fight created? It was only told to the female character that do something and fight with the boy. Okay, and the boy was told that okay, do a fight with the girl. What kind of fight? What is the topic? What is the issue? Nothing was told. And the funny thing is that the other people do not know that they are going to fight. They think that the fight is real. Okay? And they started to fight. They started fighting. They started debating about something, and they started abusing each other, if you remember. We can actually see that scene. They started abusing each other, and what happened is, to the director's surprise, they actually fall in love and they start as in seeing each other after a point of time as a result of this scene, because that part was not given by the director. So they actually decide to, okay, let's go and let's have a wonderful time there. The fight went on for 2-3 hours, as in you just have 5 minutes of it. So it went on, and finally they were sitting outside and they were having a wonderful time. And the director was also surprised that why, I didn't ask for it. So this is documentary. This is how life comes to, as in it's there in your hands. So that is what happened. Другая очень красивая, интересная вещь, которая приключилась, была с группой ребят-музыкантов, которые ребята из колледжа, студенты, они вначале играют на гитаре, а потом в конце у них большая ссора между молодым человеком и девушкой. Как это было создано? Просто попросили девушку, что тебе нужно поссориться с этим молодым человеком из твоей компании, и его также попросили поддержать эту ссору, но им не была задана ни тема ссоры, ни как им ругаться, сколько ругаться, и их друзья не знали о том, что эта ссора, в общем-то, постановочная, поэтому для них ссора была реальная. Мы можем, в общем-то, посмотреть эту сцену сейчас.
И на самом деле к огромному сюрпризу всех нас и режиссера это то, что этот молодой человек и девушка после того, как они помирились, они действительно начали какие-то отношения, они начали встречаться, и не было, естественно, никакой такой задачи. Тем не менее, вот эта вот ссора продолжалась 2-3 часа. Мы видим в фильме всего несколько минут, но ссорились и дрались они очень долго. И вот когда они сели уже снаружи, они начали общаться по-настоящему. Для всех это было огромным сюрпризом, и таким образом жизнь проникает в документальное кино, она делает его действительно документальным и живым, даже если есть какие-то задачи изначальные. So should we watch this scene? For Посмотрим people эту who сцену. haven't seen the film, it would be helpful. So there is an intercut between two scenes. One is with this group, and the other is with the college goers doing an interview with the politician. Okay, the politician here is an actor, and the girl has been asked. This girl has been asked to have a fight with the other. Okay, and the other guy, that person there, you see, that person, the other girl, they are taking this as real. Okay, for them it's a documentary, and for these it's a fiction. Okay, so that is how it was working here. So let's have this. I'll play. Мы как раз сейчас посмотрим эти две сцены. Сцену ссоры, где вот эта вот девушка и молодой человек, они знают, что это художественное кино, для них у них есть задача, но их друзья, вторая девушка, молодой человек в очках, они не знают, для них это документальное кино. И там как раз будет врезка о том, как берут интервью студенты у актера-политика. Hello, yeah. So the last part was unexpected, also for the director. So that is reality. Финал этой истории, конечно, был неожиданный даже для режиссера, и это реальность. Yeah. Okay, so any other question that comes up from the film? Есть ли еще вопросы, которые вызвал у вас этот фильм? Так как было 170 часов материала, не было ли у вас такого соблазна не повторять героев, не возвращаться второй раз к героям, то есть создать такое полотно, в котором никто не повторяется вообще ни разу? Do I want to repeat, or I didn't get the question? Yeah, see, if I go by the number of characters, we have almost 20 to 25. Okay, characters in the sense that this group is a character, so it's one character. So we have so many things happening. So it was just a selection that we were going on doing for over 3-4 months, that what to keep and what not to keep, and this was the result. So you can make another film out of the edited scenes, and that can be even a better film. So. В общем и целом число персонажей, которых мы использовали в фильме, это от 20 до 25. Если считать даже каждого вот из этих ребят отдельно, то это достаточно много, и очень много всего происходило, конечно, и та селекция, тот отбор, который мы проводили по сценам, он занял 3-4 месяца, и можно продолжать это делать бесконечно, можно даже совершенно другой фильм собрать еще из тех сцен, что остались, что не вошли из отснятого материала. Это действительно возможно. Yeah. Any other question? No. Просто любопытно. Вчера, не зная я, что эта молодая группа людей разыгрывает ссору на всякие странные штучки психологические, странности в их взаимодействии, я обращала внимание, но прощала это доку, так как он выхватывает что-то из реальности, мне, может быть, что-то неизвестно, почему именно реакции такие. Теперь же, когда я знаю, что их попросили, типа, я не верю происходящему. Okay.
See, that is what filmmaking is all about. It's about manipulation. You keep on manipulating everything that you do. There's a famous critic who said that once you place the camera, you're manipulating, because you are choosing a frame. You are not letting me see what is behind your frame. So the very beginning of shooting is manipulation. And when you talk about editing, you are actually manipulating throughout. So it's not about creating situations, but when you're editing, you are manipulating. You are manipulating reality. But there is an underlying truth that is more important. The underlying truth should be, that should be real. You can't be compromising there. So that is the idea. That is the idea. So if you have edited your film, you know that you have manipulated. You have not kept things which you think is not necessary, which you think the audience should not know, and you have kept things which you think the audience should know, isn't it? That is how you make films. So it's manipulation throughout. В общем-то, любое создание фильма, оно все про манипуляцию, и мы можем говорить об этом очень долго. Как только вы ставите камеру, вы уже выбираете кадр, то, что зритель будет видеть, и что он не будет видеть, что находится за гранью этого кадра, это уже манипуляция. И монтаж — это еще большая манипуляция, это все вообще время, которое происходит монтаж, это какие-то выборы с целью повлиять каким-то образом на зрителя. Самое главное, что не должно меняться, это то, что происходит в самом кадре, да, весь смысл, вся ценность — это то, что должно оставаться реальным. Если вы когда-нибудь сами монтировали хотя бы небольшой фильм, то вы тоже занимались манипуляцией, вы выбирали то, что вам не хотелось бы показывать зрителям, вы выбирали то, что вы хотите оставить, на чем сделать акцент. Yeah, but as a style, what I like in my film is the breaking of the fourth wall. Like if you have seen two scenes where there was a scene with the ticket checker who says that I don't know what these people are doing. So you place the director, the team in a very vulnerable position. That something that is happening is, as in maybe you have the same question. Yeah, at the end, when the captain says finally that I have never seen a film without a hero and a heroine, what kind of film are they making? They are just randomly trying to shoot things. And that is also what the other person says in the beginning. Do you remember that scene? Yeah. Это то, что я разбиваю четвертую стену, то есть у нас нету такой дистанции между нами и людьми, которые на пароме. Например, может быть, вы помните сцену с контролером билетов, которому спрашивали, что тут эти люди снимают, он говорил: я не знаю, что они вообще делают. И таким образом мы помещаем нашего режиссера и съемочную группу в очень сложную позицию. Есть еще сцена с капитаном, может быть, вы помните, что он говорил: я никогда не видел фильма без главного героя или героини, они просто рандомно снимают какие-то вещи, и как это может вообще быть фильмом, и какое отношение может проявляться. I'll just show you this sequence, a small sequence, which I think other people will relate, because a lot of people haven't seen the film. So just a small sequence here. So actually I have this, as in a lot of people have this question, that what kind of film is this? People are randomly moving around this. So I had this question from the very beginning. So before you ask this question, I have the answer here. So that was the idea. But taking this as Я был готов, да, к этому вопросу, поэтому я подготовила эту сцену, что много людей действительно спрашивают, что это за кино, почему вы просто снимаете все подряд, и вот, собственно, этим кусочком подтверждаю. Yeah, I can give you another example from the film Are You Listening, where migration becomes a very important subject in the other film. The director wanted that migration should be a subject because a lot of people migrate from Bangladesh to India for jobs, and they are illegal migrants, as in without passport and visa,
and they enter the country, they work, and they get money, and they come back. And they consider this to be a way of living, right? And Bangladeshi people always think, at this class, they always think that India is a better place. It is a place of opportunities. You have a lot to work, as in a lot of work there. So, how to place this in the film? Because when this is happening, when this kind of a disaster has happened, you can see the land, which is, there's no water here, but the water has receded, but it's salty, right? So if it's salty, there will be no crop for the next 10 years. So what will they do? The only option for them is to go to India and work and come back maybe. Or in most cases, they do not come back. Because, see, they are Bengalis, they can easily merge with the population. So you don't really make out that they're from some other country. So a lot of people do that. Now, migration is a dream for people in Bangladesh, that, yes, I'm going to migrate. So what Indians think that, okay, I want to go to America and work. So that's the American dream. So Bangladeshi has got an Indian dream. So it happens. So how to have this in the film? So we had a lot of sequences. He has shot extensively for the migration. He has shot as in tea shop conversations. He has shot characters. He has shot this, that. But finally, we had one sequence which is very interesting, where the small boy who comes to the cameraman, who is the director also, and says that, where do you come from? And the director says that, I come from somewhere in the forest. So he says that, I want to go with you. And then he immediately, without getting an answer, he immediately says that, mother, I'm leaving you. I'm leaving, I'm going with this cameraman, and I will not come back. So bye-bye, and I'm leaving. And then when the father was fixing his small cart, and he says, when the cart is ready, he says, where is your home? And the director says, as in breaking the fourth wall, as in the director now is communicating, and the director says that it's on this side. And so he just quickly starts his bike and goes to the direction. So that is what happens here. И еще один пример из фильма «Слушаешь ли ты?» это о миграции, поскольку миграция определенно является важным предметом, и она в фокусе. Из Бангладеш все очень хотят уехать в Индию. Когда они туда заезжают, они зарабатывают деньги, возвращаются обратно, они видят в Индии страну возможностей, там больше работы, и задача для нас, вопрос, как поместить эту идею в фильм, как показать, что все очень хотят переехать, мигрировать, что их интерес находится там. Здесь конкретно в этих сценах с этой деревни мы видим, что вода ушла, но земля просолена, единственный выход для жителей также ехать на заработки в Индию. И для них, конечно, достаточно просто смешаться с толпой, поскольку они выглядят точно так же, как жители Индии, и миграция и переселение в Индию — это мечта, так же, как мы, жители Индии, мечтаем уехать в Америку на заработки. Но, тем не менее, непонятно, как поместить эту идею, этот мотив в фильм. Мы снимали множество сцен и в кофейне, и где-то еще, пока не нашли тот самый. Маленький мальчик подходит прямо к Камару, директору, и спрашивает, а вы откуда? Он говорит, ну, там, из-за леса. Он говорит, я поеду с вами. Папа, мама, все, я уезжаю, я больше не вернусь. И здесь режиссер ломает четвертую стену и позволяет себе напрямую пообщаться с мальчиком, сделать этот диалог, и мы видим, как мальчик действительно собирается, садится на велосипед и уезжает за лучшей жизнью. So can we watch this? Давайте посмотрим. Yeah. Yeah. So the entire package of migration, the dreaming, the dream that I want to go to some other country and settle there and won't come back because there is the future. So it's all into this small sequence, and we cut off everything, every other sequence that was there on migration. So that is one decision that we took.
И вся вот эта идея, весь мотив желания эмигрировать, уехать за мечтой, а сесть там и не возвращаться назад, все это есть в одной этой короткой сцене о том, что будущее там, и я уеду даже с незнакомым дядей, и поэтому вырезали все другие сцены, которые мы подыскивали для передачи этой идеи. Yeah, any other question? I keep on asking this, Еще but вопрос? Yeah, I'd like to ask you about titles of your movies. I haven't watched The Day After, so I don't know, maybe it's obvious, and I don't really know, perhaps it's more like director's business to name his films. I don't know how your duo works, but I'm interested, why have you, maybe you know why, or how you understand the title Are You Listening? Why is it called like this? Я спросил, почему фильм «Слушаешь ли ты» называется так, как он называется. А вы, кто смотрел, поняли, почему «День после» называется «День после»? Это тоже интересно, может быть, нет? Просто я не смотрел. Yeah, and why the day after называется? Why the day after is called day after? yeah. So, are you listening? Or Shunte Ki Pao? Shunte Ki Pao is the beginning of a very famous poem. That are you listening to the reverberation of time? That is how it's a Tagorean poem. It was written by Rabindranath Tagore, and that is where it starts. Huh? No, Rabindranath Tagore. Yeah. So there's a poem that starts with this line. So this is from there. So are you listening? Or Shunte ki pao tumi kalir pratidhvani. So are you listening to the reverberations of time? That is how it starts. So it is a reverberation of time. So for Indians, we can relate immediately that when you say Shunte ki pao, it normally brings you the next line. Okay, so that was the birth of that name. And day after is basically a name given to a day which will never come. Never come in the sense this day never existed. So that is the idea. An utopian day or a day which never existed. It existed. The Bengali name is Onnodin. Onnodin is the other day. The other day which will never come. So that is the idea. Because this is I don't know, of course, it's a director's thing. Wherever I can't explain, I will say it's a director's thing. So, now, the thing is that, yes, the idea, the entire idea is of a day which will perhaps never come. That is the idea of Onnodin, or day after. Okay? It's a philosophical thing. Very philosophical, without the first shot. That is what I started with. Yeah. И в том, и в другом случае история выбора названия скорее философская. В случае с «Слушаешь ли ты» — это первая строка известного стихотворения Рабиндраната Тагора, и если вы из Индии, то вы легко сможете продолжить и вторую строку, она сразу же возникает в вашей голове. А «День после» — это о том дне, который никогда не случится, то есть какой-то утопический другой день, когда-нибудь потом. И, конечно, это режиссерское решение, и обычно в таких случаях я говорю, что я не могу объяснить, это режиссерское решение, но идея дня, который, возможно, никогда не случится, она имеет здесь место. It would be better to say that as if the day was never there. Этого дня как будто бы вообще не So существовало. that is how it explains. Yeah, the day was never there. So we are talking about a society, a country, a place, a character which was never there. So Мы that говорим is о how it каком-то works. социуме, о стране, о происходящих событиях, которых, возможно, никогда и не было. Yeah. А какая вторая строчка? The second line, see, this is the first line. Shunte ki pao tumi kaler pratidhvani. That are you listening to the reverberation of time? So that is the first line. I have to check what comes next.
So Мне нужно I don't проверить, remember. о том, какая вторая строка дальше, но первое, слушаешь ли ты изменения времени, чувствуешь ли ты перемены времен? Спасибо. So if you search with Shuntiki Pao, I think you will get it somewhere on the net. Можно поискать по запросу Шунтаки Пау. Okay, so I want to touch upon one very interesting thing, which is you remember this sequence where there was a beggar, the singer and the beggar, who comes. People who have seen this, and let's watch this scene, and then I'll talk about it. Давайте посмотрим следующий эпизод, и потом я дам по нему свой комментарий. Hello. Huh? He is absolutely real, 100%. So, and no manipulations, as in he was not asked to do anything, and he was just being observed from different angles. So the thing is that in terms of the pattern of editing, now I'll talk about the editing pattern. Do you find anything unusual in this edit? As in, if you were editing this, would you have cut much earlier? Because we had a huge fight with the director saying that, why is this shot so long? As in, why do I need the shot so long? No, after the song is over. After the song is over, it stays with that shot for a long time, and it's not leaving it. Давайте переведем, пожалуйста. По поводу этого эпизода мы видим здесь слепого попрошайку, и да, это не актер, с ним никто не договаривался, тут без манипуляций, мы просто наблюдаем за ним и снимаем его, и у меня к вам вопрос именно по поводу какого-то стиля монтажа и выбора монтажера. Как вы думаете, почему я не обрезал эту сцену пораньше? Почему она вот именно такая длинная? Потому что мы очень долго дрались с режиссером, и я убеждала его, что должно быть именно так. I guess it's about his disability, his blindness, and the way he asks about help of someone from his relatives. And this scene, this cadre, this frame, it shows how he is lost, maybe, and that relates with the song, how it sounds and what it's about. Я говорю о том, что мне кажется, что вот эта длинная сцена, ну, проходка его после конца песни, она показывает, ну, раскрывает его, во-первых, инвалидность, его слепоту, и тот факт, что вот когда он просит о помощи кого-то из своих родственников, и вот этот кадр, он показывает его некую потерянность, которая в том числе отсылает на то, как звучит и как, о чем говорит песня, которую он поет до этого. Yeah. Any other reactions? Ну да, наверное, это повторяет, собственно, его же песню, что она такая короткая, небольшая, так внезапно начинается, внезапно заканчивается. И мне он говорит, что как придет ли кто-нибудь посмотреть на как бы последний полет этой птицы, и он как бы совершает полет, он уходит. И как бы вот этот второй человек, он тоже как бы после этого уходит, то есть это повторяет, как будто бы да, он соглашается последний раз посмотреть на него. И до этого он появляется во время песни тоже. То есть мне кажется, по этой параллели в песне. Yeah. See, if I have got your question, the thing is that the song is fine. The song is he keeps on repeating the same line, and if you see all the songs that come in the film, they talk about death. They talk about the body as a different thing apart from your soul. And all these philosophical songs hint at that, because we are trying to hint at the body, which is the ship itself. Okay, so he says that when I die, people will come and see me. Okay, the culmination happens in the last shot, where we see the boat for the first time from outside. Okay, if you remember the film, nowhere the boat is seen. You always see the world from the boat and not the boat from outside, right? At least at its totality, as in the total thing is seen at the last. So this song is for that when I die, people will come and see me.
And if you remember that person coming to the wheel and just looking at the big wheel at the end. So maybe that is what comes. Anyways, but my point is different. Да, песня повторяется все снова и снова, одна и та же строчка. Она говорит о смерти, о теле, о том, как дух рассоединяется с телом. И вообще все песни, которые были использованы в фильме, они все философские, они все таким или иным образом повествуют о смерти. И мы здесь с режиссером пытаемся намекнуть о том, что тело — это тоже корабль само по себе, и корабль, который несет нас по этой жизни. И когда камера отъезжает, мы впервые за весь фильм видим этот паром снаружи полностью, да, то есть здесь есть такой параллельный момент. Нигде больше в фильме мы не видим сам корабль, мы все время видим мир с борта парома, и песня нужна именно для того, чтобы отдалиться в какой-то философской параллели. Когда я умру, люди увидят меня, и тут мы видим этот корабль. Yeah. So, but my point here is different. My point here is that I did not cut the shot, although it more or less expired. And he was asking for arms. The basic cutting pattern would be that I now see the people around, right? You have the shot, and I should see the people around, and who are not really interested. Okay, I'm not going to give you money. So I have the reaction, then I come back to this person, then he leaves, right? This is the general pattern of edit. The normal pattern with which you would have edited, right? But I wanted to stay with the shot. And there's a reason to it. The reason is that if you stay back, it breaks the pattern. And when it breaks the pattern, it creates discomfort in your audience. Okay, breaking a pattern, because we are always slaves to patterns. We always want patterns to come, designs to come. Right? So if I can give you an example, okay, you can translate. И я мог бы обрезать эту сцену раньше, когда он попросил, есть ли здесь кто-то, есть ли здесь руки, и как бы мы поступили в традиционной логике, мы бы показали людей, которые сидят вокруг, но которым неинтересно, они не хотят подавать, и потом бы мы вернулись обратно к герою, показали его реакцию и как он уходит. Это какая-то общая логика монтажа, но я решила остаться с этой сценой и не обрезать ее, и таким образом разбить шаблон, вызвать какой-то дискомфорт у аудитории, потому что мы всегда следуем за какой-то логикой, которая уже стала шаблонной и понятной для нас. Yeah, so I'll give you a very simple example. Example with a very known song, which is called "Happy Birthday to You." Okay, so if I sing the song "Happy Birthday to You" and if you start clapping with the song, let's see how the clap comes, right? Okay, so you will have to clap as I sing. Okay, so 1, 2, 3, happy. Okay, no. Очень простой пример. С известной песней мы будем петь песню «С днем рождения тебя», и во время того, как мы поем, мы будем хлопать. Пока я хлопаю, вы поете. Договорились? Yeah, so start. Okay, so start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Right? So if I just half this beat, it will be happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to someone. Happy birthday to you. Right. Now the question is, I'm talking about content. Okay? I'm talking about the thing that is there in the shot. Right? But the stress is coming on birthday. Okay? Because we love the word birthday. I'm ignoring happy. So it's coming as happy birthday to you. Happy birthday to you, and so on. Now, the thing is that if I want to stress on happy, what will happen? The rhythm will change. The rhythm will be happy birthday to you, happy birthday to you. So,
happy gets a prominence here. So a very symmetrical rhythm becomes asymmetric when the importance of the content changes. Если бы я подхватил ритм того, как вы хлопаете, он бы оказался достаточно предсказуемым. Но здесь мы говорим о содержании во время сцены, и смещая ритм, мы можем сменить акцент. Например, я могу сделать так, чтобы вы хлопали на слово «счастливого», а можно, чтобы на слово «дня рождения». И таким образом симметричный ритм может стать асимметричным. И такое непредсказуемое поведение каких-то привычных вещей уже меняет наш фокус. Yes, so this actually happened in the early 20th century. We were talking about Rabindranath Tagore, and he is a person who actually wrote almost 2,300 songs and composed 1,700 of them, right? And while he was composing, he did a very interesting thing. In the early 20th century, he said that my lyrics are not going to fit into your rhythms. Right? If I have a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, whenever I do this, I fall prey to the rhythm. Right? I am not listening to the lyrics. I'm not getting the lyrics. So what he did is he invented rhythm patterns, which is like 3, 4, 3. And then 5, 3, 2. So 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2. Okay, as complex as this. So 1, 2, 3, 4, 5. So what happened is his lyrics exactly fitted into the divisions that he made. And the audience is not falling prey to the pattern. You got it? Whenever I say do anything, I actually get into the rhythm first, and the lyrics follow. So if I want my lyrics to dominate, I'll have to get into a pattern where the pattern is not symmetric. Okay, so this is the asymmetric idea of, and if I take this idea to editing, what happens is I have to exercise asymmetric editing. This is an example of asymmetric editing, where, see, how do I tend to cut? I cut when I need to cut, right? When the audience needs to see the other part, needs the other angle. In fiction films, what happens is you have a action, reaction. That is how it works. So when you have this happening, you have a rhythm. So I am Mr. Boris Williamson. Who are you? I'm Mr. Boris Williamson. Why are you here? I'm here because of this reason. What will you be doing? I'm going to kill you. So this is how an edit works. Right? Now if I want to break this, I will have to break this rhythm of cutting. Okay? Which works in certain cases, which may not work in other cases. Right? So if you want to make your audience feel comfortable, you have to get into the pattern. If you want your audience to be in a discomfortable position, you have to break the pattern and not go by the pattern. So this is an example where I break the pattern and I try to make the audience discomfortable. A long essay to translate. So, let's go. Мы можем вернуться опять к Рабиндранату Тагору и к началу 20 века. Вообще Рабиндранат Тагор написал более 2300 текстов и 700 песен. Он был композитором еще и мелодии. Но он говорил, что моя поэзия никогда не будет подходить ни под какой ритм. Он не старался сделать его предсказуемым, и в таком случае зрители не так сильно вчитывались именно в смысл слов, сколько они подчинялись тому ритму, который он закладывал. И он делал ритм не на 4, как привычно нашему сознанию, нашему слуху, а, например, на 3-4-3 или на 5-3-2. И вся его поэзия, она подходила конкретно под этот ритм. Таким образом получалось соединение и смысла, и ритма, и формы. И всегда мы должны сосредотачиваться на ритме. Ритм должен идти сначала, если мы хотим, чтобы
зритель шел за нами. Если же мы хотим, чтобы доминировал текст и слова, то тогда нужно брать какой-то симметричный паттерн, и он должен поддерживаться. А здесь же мы с вами видим как пример несимметричного монтажа, который позволяет зрителю почувствовать себя немного дискомфортно, и я выбираю при монтаже резать кадры там, где нужно его отрезать, там, где мне хочется, по моей идее. Я не следую за стимулом реакции, а выбирая какой-то асимметричный ритм. Например, если бы это было интервью с Борисом Уильямсоном, то мы бы слышали реплики журналиста и его ответ, и тоже бы падали на этот ритм вопрос-ответ, и потом бы захотелось каким-то образом этот ритм сместить, чтобы сместить ожидания зрителя. Так работает монтаж. И если я захочу сбить ожидания зрителей, то мне придется сменить ритм с помощью монтажа моего фильма. Публика чувствует себя комфортно, если все ожидаемо и ритмично, и дискомфортно, если эти правила нарушаются. И вот здесь мы увидели хороший пример, как можно разбить этот паттерн. Yeah. So if you consider, as in you should identify the difference. If you consider a Godarian film, say Breathless, for example, if you most of you have seen it, Breathless, by the way, is the most rhythmic film. Okay, if you go by rhythm, it's very, very rhythmic. Although we talk about jump cuts, we talk about abrupt cuts, but it's rhythmic. Okay, films which do not follow rhythm are more lyrical in nature. I call them lyrical because the lyrics here is much more important than the patterns. Okay, so you can make your film either be lyrical or rhythmic. Both works, as in it's not the other one won't work, but this is a choice. This is how you make your film. This is how you edit your film. Okay, this is how you go forward. Поэтому, если вы рассматриваете такой вариант ведения монтажа, то вы должны думать обо всем, что мы сегодня говорили. И если говорить, например, о фильмах Годара, Breathless очень ритмичный фильм. Там есть, конечно, резкие моменты, но, тем не менее, мы подсаживаемся на этот ритм. И я считаю, что фильм может быть либо более лиричным, я называю таким медленным, наполненным смыслами, либо ритмичным. И здесь уже нужно сделать выбор между ними. Yeah, if you have any questions, please ask. No questions? Yes. What the rhythm is for you? You're very musical in your comprehension, and when you're talking about the rhythm, is it something about senses that you should have enough time to rhyme in your scene, or it's more about time? Which thing is dominates? Я спросила, как он понимает ритм, когда сам над ним работает. Это такая классическая история про тайминги, про какие-то секунды, или он пытается успеть какое-то количество тем условно зашифровать каким-то визуальным кодом, там, в сцену, например? Yeah, so when you call rhythm, if you go by time as the definition, metric montage or the time-limited montage is the only way you can incorporate time. But otherwise, its rhythm is not about time. It's about the content and the dynamism of the content. Okay, say for example, if I can give you an example of a person running, right? I have a person running and I have a mother waiting, right? A very silent shot versus a very dynamic shot. What do you think would be the time difference? You will have running, waiting. Running, waiting. Okay, the running will be longer. The duration of the shot will be longer. Because the dynamism within the shot is much more, the content is much higher. The content that I get from that shot is much, much higher than the content of a very silent shot where I only see a person waiting. Okay, so it would be running, waiting. Running, waiting. So this is rhythm.
Okay, rhythm is not limited by time. Rhythm is a pattern that is generated. So if I even have an asymmetric rhythm, that also is a rhythm. It also is a pattern. But you have to identify which is asymmetric and which is symmetric. When you're editing a music sequence, it generally tends to become symmetric because you have a beat, tuck, 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 running. But if you do not have a rhythm which is actually playing, it can be asymmetric. You have to judge. Здесь нужно начать с того, что вообще мы называем ритмом. Мы можем, конечно, говорить о каких-то временных характеристиках во время монтажа, да, там ритм монтажа и так далее, но здесь имеет больше смысл говорить о содержании, о динамике самого содержания. Да, если, например, у нас есть 2 эпизода, в одном из них бежит человек, а в другом женщина ждет. Один эпизод, кадр получается спокойный, молчаливый, другой достаточно динамичный. Какая должна быть длина этих эпизодов относительно друг друга? Какой должен быть дольше? Дольше я буду выбирать кадры с бегом. Несмотря на то, что бег кажется нам короче, а ожидание дольше, мы сбиваем эти ожидания и обращаем внимание на то, что в беге гораздо больше смысла и содержания, чем в молчаливом ожидании. В этом и получается внутренний ритм фильма. Он не ограничен временем, он ограничен насыщенностью тех смыслов, которые есть в кадре. Если он асимметричен, то он все равно есть. И вообще любая сцена, любой эпизод, особенно если мы говорим о музыке, она имеет тенденцию становиться симметричным. Симметрия сама начинает появляться в материале. Yeah, I think we can wind up now. We should be winding up by 5:30, right? Вопрос мы должны закончить к 5:30. Yes, yes. So the last concept that I want to end with here, and which will definitely give you some food for thought, is the way we experience reality, right? See, in our Indian philosophy, which is like 5,000 years old, we say that we experience life in 3 stages. One is when we are awake, when we can see things, we feel things, all our sensory organs are active, and we are experiencing different things, right? This is how we feel the world. The next stage is called the sleeping stage or the dreaming stage. Okay, the stage where our sensory organs are not working, but the brain is active, and you have a lot of things happening. You have fear, you have anxiety, you have whatever coming to your dreams, right? So dream state is another experience that you go through. And the third stage is the deep sleep stage. The stage where you are not experiencing anything. Try to get this difference. You're not experiencing anything, which is also an experience. So if you calculate your life, the experience that you have got, you have 3 types of experiences. One is when you're awakened, when you're seeing things, when you're sleeping, when you're dreaming. And the third stage, which we do not think about, is a stage where you're not experiencing anything. So not experiencing something is also part of your life, is part of your overall experience. Okay. Okay, before your question. И концепт, которым я хотела бы закончить, я думаю, что он даст нам какую-то определенную пищу для размышлений, это то, о том, как мы воспринимаем реальность согласно индийской философии, как мы это видим в нашей культуре. Мы воспринимаем нашу жизнь на 3 уровнях. Первый — это когда мы находимся в состоянии бодрствования, мы чувствуем, наши органы чувств несут нам какую-то информацию, мы испытываем какие-то эмоции. Второй — это когда мы спим, видим сны,
наши органы чувств не работают, но при этом работает мозг, и все равно очень много всего происходит в нашем теле, в нашем сознании. Мы можем сталкиваться с тревогой, страхами, которые проникают в наши сны, и это другой опыт восприятия. И, наконец, третий опыт — это опыт глубокого сна, когда мы не испытываем ничего. И это тоже значимое отсутствие, это тоже опыт, когда мы что-то видим и осознаем, когда мы что-то испытываем, но мы спим, и когда мы ничего не испытываем совсем. Мы про это на самом деле редко думаем, но это также является частью нашего общего жизненного опыта. So if you have a question, yeah. I'm trying to connect it with filming. So you mean that your film needs some tie breaks? I don't know, the moments of silence. So you could. No, silence is also an experience. Now the thing is that if you see the entire film, okay, you will see there are areas which you. Yeah, yeah. Я спросил, то есть, что он имеет в виду в прикладном плане, когда, если это связывает с кино. Речь о том, что в твоем фильме должны быть какие-то передышки, типа моменты тишины, когда ничего не происходит, и он, да. Yeah, continue, thank you. Yeah, silence is also an experience, right? The thing is that if you watch this entire film, there will be areas which you remember very vividly. Okay, there will be sequences which you will remember very vividly. And after a point of time, there will be sequences which you won't remember at all. In this entire experience of a film, there will be areas which you will at all not remember. And there will be areas which you will kind of remember but cannot connect. It's like your dream state. And there will be sequences which you will vividly remember. So the experience, the three level of experiences is what a film is made with. Okay, in a film like this is that kind of an experiential film which dwells in three layers, tries to dwell in three layers. Нет, я считаю, что молчаливые тихие сцены — это также какой-то опыт, который испытывает зритель. Мы говорим о том, чтобы исследовать общее восприятие от всего фильма, потому что есть какие-то зоны, какие-то сцены, которые вы запомните очень ярко, какие-то вы не запомните совсем, и в этом общем восприятии фильма может быть что-то, что вы вроде бы помните, но вы не подключились к этой сцене, она вас не задела. Это можно сравнить с нашим состоянием сна. Таким образом, фильм, в принципе, создается с игрой, с нашим восприятием на этих трех уровнях. So you mean they've got some structural balance? Нет, ценность. Как? Yeah, some structural value. So that's some part of film balance. There should be some moments that you will forget. That's the point. Yeah, it differs from person to person. Maybe you will experience the film in a different way. Somebody else will experience the film in a very different way. So this is what happens. This is actually what happens. So you will actually go through certain sequences which you won't remember, because it finally is your retention capacity. Finally, you don't remember a film frame by frame. Mm-hmm. Okay, the experience that you have is a mix of three. That is what I am trying to say. The experience of watching a film is a mix of three experiences. One is vivid, one is unconscious, one is no experience. The experience of no experience. Okay. Если говорить о какой-то структурной ценности, о балансе этих трех уровней в фильме, мы можем сказать, что они варьируются от человека к человеку, потому что кто-то испытает по одному, кто-то по другому, кто-то запомнит одни сцены, кто-то другие. И невозможно так сделать, чтобы вы запомнили весь фильм сцена за сценой, потому что когда мы смотрим кино, мы воспринимаем его точно так же, как мы воспринимаем жизнь. Что-то ярко и запоминающееся, что-то проходит мимо нас, а на что-то мы не обращаем внимания вовсе. So we can actually end this session with this sequence, which is kind of an experience without an experience. И мы можем закончить, в общем-то, наш сегодняшний мастер-класс просмотром этого эпизода, чтобы он тоже стал частью нашего опыта.
Thank you very much. You have been a lovely audience. Спасибо вам большое, вы были чудесной публикой.